Never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. તો હવે આપણને લેન્સ આપણને સમજાવી દીધું છે એ પ્રમાણે કે આપણે હવે આ ઘર લઈ લીધું છે તો આપણે આપણી આમ બહાદુરી દેખાડવા માટે કંઈક તો કરવું પડશે તો જ બધાને ખબર પડશે કે આ મોટો ગુંડો છે એમ લાલો આપણે Against popular culture, or MAPC, or is it MAP? MAP gay? I don't know. We're deep in acronym hell right now, or is it purgatory? And finally, we have Barry Stark, author of the book Nature in Hell. He's the editor of Vice City's Naturist News, and he's working furiously, it says here, to bring more nude recreation to Vice City. To protect the dignity of our other panelists, we place Mr. Barry Stark behind a divider. I'm naked back here. It's my right as a person. Yes. Let's start with the obvious, yes? Is it moral to be naked? Yes. You can't stop me. Well, I'm a mother, so I have to deal with this issue every day. My adorable kids have learned that it's wrong to be naked. When it's bath time, they know to put on a bathing costume. That's also the reason there are no mirrors in my house. Nudity leads to bad, naughty things. Maurice, if I may interrupt, I haven't worn clothes since 1982. Clothes are seriously unnatural. Did you guys learn anything from the 60s? I had a revelation when I was on holiday in Germany. I always felt very constricted. Then it hit me like a slippery fish. Clothes are plain wrong. When you're born, you're not wearing any clothes. When you die, you're not wearing any clothes. I'm going to have to interrupt you there. What if you die at work? What if an enormous piece of machinery falls on you while you're working? Clothes lead to immorality. Nudity stops people from fighting. Have you seen an issue of National Geographic lately? તો હાલો હવે આપણે જ્યાં અટેક કરવાનો એ જગ્યા પહોંચી ગયા હવે આપણે આના બધા કાચ તોડવાના છે તો એને ખબર ન પડવી જોઈએ કે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ તો હાલો જલ્દી આપણે કાચ તોડશું કાચ તૂટતા કેમ નથી મને લાગે બુલેટ પ્રૂફ લાગે હે દુકાને પાછી સીની હે જોઈ લો જો બધા બાજે હે અત્યારે મને લાગતું નથી કે પોલીસ આવી ગયા છે ઘીનો જાય ઓલા આપણા ભાઈબંધની કપડાની દુકાન છે પોલીસ વાળા બીજી છે લાગે પોલીસ વાળાને મારી નાખો ત્યારે Remember the name. હાલો આપણે ઉપર જઈશું આપણા ઓલો ભાઈબંધ હે રાહુલ અને ભાઈબંધની દુકાન